तो ऑडिबल मेरी बात सुन रही है सारे नो? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अवनीत गुड मॉर्निंग, संदीप गुड मॉर्निंग। पुलकित मदान सत श्री अकाल जी। ओके ग्रेट। तो अपनी मैराथन ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੈਰਾਥਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵਿਸਾਖੀ ਮੈਰਾਥਨ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਡੇਜ਼ ਦੀ ਮੈਰਾਥਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਬਟ ਵੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਲੀਵ ਐਨੀ ਚਾਂਸ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੋਵੇ। we will try to bring as many lectures as possible for you. Okay, figure out कर रहे हैं, don't worry. हो गया? हाँ हुन नहीं हो रही होगी, हुन फाइन है, हुन फाइन है जी। ओके गुड। तो गल मैं ये कर रहा थी थोड़े नाल के so much of overwhelming response सानू मिले बच्चों का with respect to the marathon. So this is what we have planned कि ਅਸੀਂ regularly थोड़े लिए marathons लेके आई जावांगे। All right, चलो चलते हैं। पॉलिटी दी MCQ सीरीज करांगे आज। पॉलिटी दे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ਨੂੰ डिस्कस करांगे। सो थोड़ी एक लाइव हो चुकी है with respect to सुमित सर। सेकंड you will do it with me, थर्ड you will do it with निकिता मैम, एंड शामी 7 बजे फिर सुमित सर will bring science and environment MCQs. Okay, so don't miss any video. All the videos are very much important. PPSC the exam, PCSV is साल expected है, so you should not leave any stone unturned for your examination, especially when you are getting all the information, all the data, all the questions, all the concepts करे बैठे. So what else you want? Okay, so let us talk about the batches. IAS PCS ਦੇ batches ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੰਬਰਸ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਡੈਮੋ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਸ ਪਰ ਯੋਰ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ। ਮਾਰਨਿੰਗ ਬੈਚ ਐਂਡ ਈਵਨਿੰਗ ਬੈਚਸ ਦੋਨੋਂ ਬੈਚਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਲਰਾਈਟ, ਸੋ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਐਂਡ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬੈਚ, so now it is only for 3750. so this is the last opportunity for you. You should grab this. Plus test series ਦਾ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ only 999 ਤੇ you can even go by the test series. ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10% this is the last chance बैसाखी कोड जिसका सब तो ज्यादा ऑलरेडी इस्तेमाल हो चुका है। so this is chance for you also, those who have not yet subscribed this new code to use करके you can purchase a course at 10% flat discount. ठीक है जी। so link ਦੇ ਵਿੱਚ description ਦੇ link ਦੇ ਵਿੱਚ all the information has been given with respect to the courses and the batches। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ purchase ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ you can directly click on that link and visit the website. Visit the website, and when you will visit the website, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ let's say ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, you want to purchase that, ਉਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋ। you want to go for one time payment ਜਾਂ ਫਿਰ monthly installment as per your convenience, you can choose that। and if you choose one time payment, ਵਿਸਾਖੀ 10% ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ plus 10% additional discount ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। and then add to the cart and then you're good to go. okay, ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੂਪਨ ਆਪਣਾ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰਸ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਲੈਟ ਅਸ ਸਟਾਰਟ ਆਰ ਕੋਰਸ। ਸੋ ਵਿਚ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਜ਼ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਡ ਬਾय द इंडियन पार्लियामेंट टू वर्ल्ड पार्लियामेंट्री सिस्टम। सो एक इनोवेटिव क्वेश्चन की कह रहा है, इनोवेटिव डिस्कशन प्रोसेस। Innovative discussion process is introduced by the Indian Parliament to the world parliament systems. केड़ा है जी? Is it question hour, is it 0 hour, resolution या presidential speech? So you are saying is it B 0 hour? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ you also need to tell me what actually is 0 hour. 0 hour ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? You need to tell me that also. देखो, understand one thing. ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ क्वेश्चन आर या 0 आर या रेजोल्यूशन या प्रेसिडेंशियल स्पीच, यू शुड नो एक्चुअली बेयर मिनिमम के क्वेश्चन आर की है और 0 आर की है। जब भी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स चलनी शुरू होंगी, whenever parliament's proceedings are going on, what happens?
ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਜਦ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਿ ਕਿਓਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਹੀ ਵੈਲ ਮੈਨੇਜ ਪਲਾਨਡ ਵੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨਸ ਵੀ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੋਸ਼ਨਸ ਵੀ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿਟਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਮਪੀਸ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਕਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਹੈਂਡਲ ਕਰੇਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੇ, ਵਨ ਇਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਆਰ ਐਂਡ ਦ ਅਦਰ ਵਨ ਇਜ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਆਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਆਰ ਵਿਚ ਯੂ ਹੈਵ ਆਲਰੇਡੀ ਟੋਲਡ ਮੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਆਰ। ਕੁਐਸਚਨ ਆਰ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਜਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਮੋਸ਼ਨਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ when you see the time gap, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਗੈਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, that is what is called as zero hour। ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝ? so that is right, time gap between question hour and the agenda। in short, when agenda ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫॉर एग्जांपल ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅੱਜ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਸਟਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਨਾਨ ਸਟਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਨ ਦ ਕੁਐਸਚਨਸ, that is what is question are। so questions ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਓਰਲ ਆਨਸਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਿਟਨ ਆਨਸਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਡਾ ਪਿਕਅਪ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਏਜੰਡਾ ਪਿਕਅਪ ਕਰਨ ਤੇ ਔਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜ਼ੀਰੋ ਆਰ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਜ਼ੀਰੋ ਆਰ ਇਜ਼ introduced in the Indian Parliament, and Indian Parliament has introduced this to the world parliamentary systems। is that clear? is that clear? It is a clear sir। so that is what is zero hour। next, which one of the following is popularly elected house of Indian Parliament? so ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਵੀ questions ਕਰਨੇ ਹੈ, always try to see what has been asked। ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੋਪੂਲਰਲੀ ਇਲੈਕਟਡ ਹਾਊਸ, ਪੋਪੂਲਰਲੀ ਇਲੈਕਟਡ ਹਾਊਸ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ? ਪੋਪੂਲਰਲੀ ਇਲੈਕਟਡ ਹਾਊਸ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਇਜ਼ ਇਟ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਇਜ਼ ਇਟ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਨ ਆਫ ਦ ਅਬਵ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਨ ਆਫ ਦ ਅਬਵ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦ ਪੋਪੂਲਰ ਹਾਊਸ। ਦ ਅਦਰ ਵਨ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅਦਰ ਨੇਮਸ ਕੀ ਹਨ? ਵਾਟ ਆਰ ਦ ਅਦਰ ਨੇਮਸ? ਮੈਂਸ਼ਨ ਇਨ ਦ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ? we call it upper house as well, we call it council of states as well। why do we call it council of states? क्योंकि जेड़ा राज्य सभा है ये फेडरल इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। ऑलराइट जी, दैट्स राइट, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है जी, बिल्कुल। चलिए आगे। ओके, नेक्स्ट, which one of the following is or are extra constitutional and extra legal devices for securing cooperation and coordination between the states in India? Before we go by the question, understand one thing, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਰਡ ਆਇਆ ਸੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ। दैट मीन्स ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਰਪਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਸਟੇਟਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਯੂਜੂਅਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ देयर इज ऑलवेज अ कॉन्फ्लिक्ट। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੈਜ ਕਰਦੇ। ਆਰ ਯੂ ਗੈਟਿੰਗ ਮੀ? ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ even most of the commissions which were established, they always talked about cooperative federalism, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ amongst different state, but that should be a healthy competition and not ਕਿ ਆਪਸ 'ਚ ਅਲੈਜ ਕਰੀ ਚਲੋ, ਲੜਾਈ ਕਰੀ ਚਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ at end of the day who's suffering? Governance is suffering, people are suffering, all right? ਤੇ masses at large will be affected if there will be any kind of policy paralysis। ਜੇ policy ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, पॉलिसी पूरी तरह इंप्लीमेंट नहीं होंगी, गवर्नेंस कमी आती है, गवर्नेंस जी गुड होनी चाहिए सी टर्न्स आउट टू बी बैड गवर्नेंस, दैट इज डेट्रीमेंटल, वो नुकसानदेही है। ठीक है जी। सो इस करके डिफरेंट बॉडीज बनाई गई सी कोऑपरेशन को सिक्योर करवाने लिए। ठीक है, दैट इज व्हाट इज द बेस। हुण इहदे च की लिखा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एक्स्ट्रा लीगल। एक तो हुंदा कॉन्स्टिट्यूशनल, एक हुंदी है स्टैट्यूटरी,
कैन यू टेल मी दोनों के मतलब? एक हुंदी है नॉन स्टैट्यूटरी, नॉन स्टैट्यूटरी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। एक हुंदी है एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव बॉडी। कैन यू टेल मी द डिफरेंस? ये सारी इंफॉर्मेशन मैं थोड़ा अलग च दे रहे हैं। व्हाट इज दैट? देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो बॉडीज हो गई ਜਿਹੜੀ ओरिजिनली ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬॉडीज। ਆਈ ਹੋਪ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬॉडीज ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ओरिजिनली ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਦ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੇਟਰ ਔਨ ਉਹਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਾय ਅਮੈਂਡਿੰਗ ਦ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਓਕੇ, ਬਾय ਅਮੈਂਡਿੰਗ ਦ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਓਕੇ, that is what is constitutional bodies। statutory bodies ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਬੋਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬੋਡੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, that is what we need, all right। ਸੋ ਜਦ ਨਵੀਂ ਬੋਡੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, we don't want to give ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਬੋਡੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, all right। we only want ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੈਟੂਟਰੀ ਸਟੇਟਸ ਹੋਵੇ। ਜਦ ਵੀ ਵਰਡ ਸਟੈਟੂਟਰੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, always remember this word with the act of parliament। मतलब ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ law making ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, law making ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ body ਵੀ create ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ for the better functioning, for whatever objectives they want। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ law making ਕਰਕੇ ਇੱਕ body introduce ਕਰਤੀ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ law making ਕੀਤੀ ਉਹ constitution ਚ amendment ਨਹੀਂ ਸੀ, okay, that will be called as statutory body। clear ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ? ਫਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ executive bodies। एग्जेक्टिव बॉडीज ना तो स्टैट्यूटरी बॉडीज होंगी है ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल, दे आर क्रिएटेड मेयरली बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, ऑलराइट। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मतलब मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रल के एक बॉडी क्रिएट कर दोगे, प्रेसिडेंट विल साइन दैट एंड दैट बॉडी विल बी क्रिएटेड। सो आई होप डिफरेंस तुहानू समझ आ गया, ठीक है जी। सो व्हाट इज द आंसर? की आंसर लग रहा तुहानू? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस, जोनल काउंसिल, इंटरस्टेट काउंसिल। कैन यू टेल मी इंटरस्टेट काउंसिल केड़े अमेंडमेंट नाल सी? ओ आई मीन केड़े आर्टिकल नाल रिलेटेड है इंटरस्टेट काउंसिल? कैन यू टेल मी? सो वीना रानी is saying I think 1 2 4, Geet Girdhar is saying B 1 2 3, okay, so 263, that's right, very good, very good, very impressive। Baki rest of the students answer to this question, what should be the answer? So देखो, question is extra constitutional and extra legal। when you have already told me कि जेड़ा 263 है it is talking about interstate councils, so थोड़ा right answer की हो जाता है which is extra constitutional and extra legal is 1 2 and 3। ये जेड़े तीनों है they are not constitutional body, they are extra constitutional या extra legal। whereas interstate council article 263 ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ठीक है, अच्छा 3 बारी दे चुके आंसर, कोई गल 4 बार दे दो फिर क्या ही फर्क है, ठीक है जी। इत्थे तक आई होप गल समझ आ गई है। देखो फिर शगन स्कीम का फायदा भी तो तुसीं चकना। शगन स्कीम अज फिर एक शगन स्कीम है बट दिस इज समथिंग डिफरेंट। 1 2 3 3 रैंकिंग्स होंगी अज, 3 रैंकिंग्स। पहले रैंक नू 501, दूसरे रैंक नू 250, तीसरे रैंक नू 100। आई नो money is not that important but motivation is more important, your efforts are more important, okay, acknowledgement is more important, money is not important, all right। so anyhow ठीक है, ये थोड़े लिए आज दी शगन स्कीम है। so watch the videos till the end and win the exciting rewards। and what are the exciting rewards? is that money? no, acknowledgement plus motivation plus encouragement, ये awards ने which you will get। ये सारे जेडे मॉनेटरी रिवॉर्ड्स है तो सिर्फ एक ऑगमेंट करते हैं थोड़ी अंदर दी स्पिरिट नू, ठीक है जी। चलो दैट्स राइट। सो क्वेश्चन, which of the following are matters on which a constitutional amendment is possible only with the ratification of legislature of not less than 1/2 of the states? 1/2 of the states। क्वेश्चन दोबारा पढ़ो,
which one of the following are the matters on which a constitutional amendment is possible? That means constitutional amendment करनी है only with the ratification of the legislature. केड़ी legislature? Not less than half of the states. States ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, स्टेट ਤੇ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਦ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 368 ਟਾਕਸ ਅਬਾਊਟ दैट। 368 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਿਦ ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ। ਪਰ ਜਦ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਦ ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ, ਉਹ ਫਿਰ 368 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਾਲ, ਆਲਰਾਈਟ, ਦੂਸਰਾ 368 ਨਾਲ। ओके, दो ही तरीके हैं कॉन्स्टिट्यूशन ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਬਾय ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ, ਦੂਜਾ ਆਰਟੀਕਲ 368 ਇਜ਼ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ 368 ਇਨ ਇਟਸੈਲਫ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਬਾਰੇ। ਓਕੇ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ, ਦੂਜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਵਿਦ ਹਾਫ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। मैं फिर दस रहा ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਵਰਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੇਂजेस ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ 368 ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਐਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਪਲੱਸ ਹਾਫ ਆਫ ਸਟੇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਰੈਟੀਫਾਈ ਸੇਮ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਡਰਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ मतलब स्टेट्स ਦੀ ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਈ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੇਂजेस ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਉਦੋਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ। ਆਈ ਹੋਪ 368 ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ। ਓਕੇ, ਸੋ ਓਨਲੀ ਵਿਦ ਦ ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਸਟੇਟ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਇਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਲਿਸਟ ਇਨ 7th ਸ਼ਡਿਊਲ। ਹੁਣ 7th ਸ਼ਡਿਊਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 7th ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? मैं उस दिन भी थोनू एक कोड करवाया सीगा, की सी ओ TEARS ऑफ OLD PM ये ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। so this was your 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and then 12। so 7वें ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। you tell me what is 7th schedule। ਐਫ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ then we are talking about 3 list which is union list, state list and concurrent list। is that fine? that's right। ਹੁਣ ਜਦ ਲਿਸਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ that means ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਚੇਂजेस ਕਰਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਰੈਕਟ। next election representation of states in the parliament। when representation of states in the parliament again it has to do with the federal structure। so it is very simple। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ you will get the right answer which is A 1 2 and 3। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ with ratification of the half of the states ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ। ਕਾਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਜਦ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੁੰਦਾ ਐਸ ਸਿੰਪਲ ਐਸ ਦੈਟ। ਓਕੇ, ਆਰਟੀਕਲ 156 of the Constitution of India provides that a governor shall hold office for a term of 5 years from the date on which he enters upon his office। ठीक है जी। आर्टिकल 156 की कह रहा है जेड़ा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इट प्रोवाइड्स दैट अ गवर्नर होगा एक, he shall hold his office for a term of 5 years from the date on which he enters upon his office। जब अपने ऑफिस च वड़ जाऊगा तो 5 साल तक वो कंटिन्यू करूगा। ओदे कंसिडरेशन दे which of the following can be referred, deduced, concluded। no governor can be removed from office till the completion of his term। जब तक 5 साल पूरे नहीं हो जाते उदों तक किसी भी गवर्नर ਨੂੰ ਅਸੀਂ नहीं ਕੱਢ ਸਕਦੇ। no governor can continue in office beyond 5 years। ਜਾਂ ਫਿਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਗਵਰਨਰ, ਨਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ, ਨੀਦਰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਐਨੀਵਨ ਐਲਸ? ਬਾਕੀ ਓਕੇ, ਰਿਮੂਵਲ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਰਿਮੂਵਲ, very good, this is good। hold office till the pleasure of
president. Avreet can't. Again, Veena is saying D. Anjali is saying removal is also there. ठीक है. Raki is saying D. Okay, fine. So the right answer is D. Neither one nor two. क्यों? क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਮੈਰਾਥਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ actually he holds his office till the president would want. ਜੇ president ਚਾਹੂਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ remove ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ. So there is no obligation ਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਉਹ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਵੀ elect ਹੋ ਸਕਦਾ. Which one of the appoint, I mean, not elect. Which one of the following was not proposed by 73rd Amendment? 73rd Constitutional Amendment ਕਾਦੀ ਸੀ ਜੀ? Tell me in the comment section very fast. ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ also tell me schedule also. ਕਿਹੜੇ schedule ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ 73rd Constitutional Amendment ਦਾ? Which one of the following was not proposed by 73rd Constitutional Amendment in the area of Panchayati Raj? 30% seats in all elected rural bodies will be reserved for women candidate at all level. Okay. The states will constitute their finance commissions to allocate resources to Panchayati Raj institution. Okay. The Panchayati Raj functionaries will be disqualified to hold their office if they have more than 2 children. Okay. The elections will be held in 6 months' time if the Panchayati Raj bodies are superseded or dissolved by the state government. This is easy question. You got to tell us. This is easy question. What is the right answer? What is the right answer? So that's a typing mistake in the A. That's a typing mistake. Do not consider that. 33%. Okay. What is the right answer? What is the right answer? Okay, good. I have also asked you, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक और चीज पूछी है कि 73rd Constitutional Amendment ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? So right answer, मतलब ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ which of the following was not proposed? This was not proposed ਕਿ ਜੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ हैं वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा. This was not proposed. ठीक है जी? ठीक है जी, गुड. 10 ਦਿੱਤਾ ਸੀ. Okay. Which one of the following are stated in the Constitution of India? Which of the following are stated in the Constitution of India? The president shall not be a member of either house of the parliament. Parliament shall consist of president and 2 houses. We know जब ਅਸੀਂ parliament ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ हैं, parliament ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? It's actually a law making body. Parliament is law making body. ਤਾਂ ਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਹੈ? Is India's parliament sovereign? Question for you. ਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਹੈ? ਮਲਟੀਪਲ ਟਾਈਮਸ ਆਈ ਹੈਵ ਡਿਸਕਸ ਦਿਸ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਵਰਨ ਕੰਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. ਆਲਰਾਈਟ. ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਵੀ ਆਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਵੀ ਆਰ ਸੋਵਰਨ, ਵੀ ਆਰ ਫ੍ਰੀ ਟੂ ਟੇਕ ਆਰ ਓਨ ਡਿਸੀਜਨਸ. ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਿਚ ਇਸ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਹੈ. ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋਵਰਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੌਣ ਸੋਵਰਨ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? That is right. India's constitution is actually sovereign, not parliament. Britain ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ. Britain ਦੀ parliament is sovereign. That means they can take decisions whatever they want. Getting back to the question, which of the following are stated in the Constitution of India? The president shall not be a member of either house of parliament. The parliament shall consist of president and 2 houses. Choose the correct answer from the codes given below. Correct answer from the codes given below. Which of the given below is correct? That's right. Right answer is both. President shall not be a member of either house of the parliament. ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ. Parliament shall consist of president and 2 houses. So ਜਿਹੜੀ parliament ਹੈ, it consists of Lok Sabha, Rajya Sabha plus president. That is fine. ਪਰ ਜਿਹੜਾ president ਹੈ, he shall not be a member of either house. ਕਿਸੇ ਵੀ house ਦਾ member ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? So we have done the right answer. Next.
So this is preamble to the Indian Constitution. Preamble to the Indian Constitution. Before we start with the question, tell me amendments कीतियां गईयां सी preamble के नहीं कीतियां गईयां सी क्या कीती गई सी ता केड़ी amendment सी? You have to tell me that. केड़ी amendment सी? Tell me. Plus amendment नाल केड़े-केड़े words दिते गए सी? This is very basic question plus important question. अक्सर पूछा जाता है इहदे बारे. ठीक है जी. So we the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens. की secure करवाना है? Justice, social, economic, political. Anyhow, we're not going to read the entire preamble which is given over here. सानू X तो मतलब है. Okay? हुन X की दिता जा रहा है कि जेड़ी सारी चीज बोली गई ओनू ध्यान च रखदे देखो कि fraternity ensuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation. In our constituent assembly, important. In our constituent assembly, this acts do hereby adopt, enact, and give to ourselves this constitution. Do hereby adopt, enact, and give to ourselves this constitution. When X nal related, you have to tell X stands for. X stands for what? X stands for what? So you are saying it's 26th November 1949. Okay. You are saying B. Nikhil is saying B. Sakshi is saying 26th November. Abneet is also saying same. What else? Okay, Anjali has mentioned 3 words. 26th November 1949. Okay. Why not? Why not 26th day of January 1950? Why not this day? जद कि साडा रिपब्लिक डे जिहड़ा है वो 26 जनवरी दा ही है, isn't it? 26 जनवरी दा साडा रिपब्लिक डे है, पर जिहड़ा preamble दी असीं गल कर रहे हैं adoption दी, वो तुसीं ये क्यों रेफर कर रहे हो? Why are you referring me November? November क्यों रेफर कर रहे हो जी? And कोई गलती भी नहीं कर रहे इस चीज. Not even a single person is saying this. ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਹੈ that you are pretty much sure. You should also know the reason. Tell me the reason why 26th January is not the answer which you are mentioning me. Why is it so? 26th January is Poon Swaraj Day is what Pulkit Madan is saying. देखो, Raleigh is saying commence हुआ था उस दिन, adopt 26 नवंबर को हुआ था. एक दो चीज़ां बड़ी इंपॉर्टेंट दसन लगा थानू याद रखियो. ਜਿਹੜਾ 26 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ 1949. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡੇਟ ਆਫ ਅਡਾਪਸ਼ਨ. ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਲਓ, ਪੀ ਲਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ. ਜਿਹੜਾ ਹੈ 26 ਜਨਵਰੀ, ਟੈਲ ਮੀ ਇਨ ਦ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਵੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? 1950. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡੇਟ ਆਫ commencement. Date of commencement. So ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਮੈਂਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੋਇਆ ਸੀ 26 ਜਨਵਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ. 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਵੀ ਅਡਾਪਟਡ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ. ਅਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਲੇਕਿਨ ਵੀ ਵੇਟਡ ਫॉर 2 months ਫॉर ਅ ਰੀਜ਼ਨ. ਕਿਉਂ ਵੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਐਨੀਵਨ? that is right. ਕਿਉਂਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ 1930 ਨੂੰ पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया गया सीगा बाय कांग्रेस. कैन यू टेल मी केड़े सेशन व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट सेशन जिच किया गया सीगा? लाहौर सेशन. दैट्स ग्रेट, इंप्रेसिव, शाबाश, वेरी गुड, तगड़ी है हिस्ट्री थोड़ी. 26th day 1949 is the right answer. ठीक है जी. Okay, next. Which one of the following schedules of the Constitution of India contains provision regarding Anti-Defection Act? Anti-Defection Act ਦੇ regarding provision ਪੁੱਛੀ schedule ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਕਿਹੜਾ schedule ਹੈ? This is very easy question. ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੂਗੀ. You have to tell me the amendment. Anti-defection ਦੇ regarding amendment ਵੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ. क्योंकि we do not do only one question, we do multiple questions, multiple concepts. That is where the strength of preparation lies. ठीक है जी.
ओके दैट इज ब्रिलियंट 52nd अमेंडमेंट का जिक्र हो रहा है 1985 प्रधानमंत्री कौन सी उस वेले कैन यू टेल मी who was the PM and the schedule is 10th schedule second schedule का लिए जी what is second schedule for Rajiv Gandhi correct 10th schedule is for second schedule is for emoluments salaries and emoluments that's correct okay ji great the constitution of India okay constitution of India recognizes कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पहला ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮਾਈਨॉरिਟੀ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨॉरिटी ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਕੇ very good 29 and 30 very impressive you're doing good very good so religious rights ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ religious rights religious rights so the constitution of India recognizes only religious minorities only linguistic minority religious and linguistic minorities religious linguistic and ethnic minorities ਕਿਹੜੇ minorities ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ constitution ਚ I'm talking about constitution I'm not talking about government recognizes okay I'm talking about constitution very good it is religious and linguistics understood Geet religious and linguistic okay for the greater part of the time I was confused कि ਜਿਹੜੀ ਗੀਤ ਹੈ ਗੀਤ is the name of a boy so ਮੈਨੂੰ I think last lecture 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ that it's a girl ठीक है consider the following statements amendment to the constitution of India can be initiated by amendments to the constitution of India can be initiated by कौन इनिशिएट करता जी अमेंडमेंट लोक सभा राज्य सभा स्टेट लेजिस्लेचर या प्रेसिडेंट कौन करता अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦਾ ਜਦ ਜ਼ਿਕਰ ਆਂਦਾ ਤਾਂ 368 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦ ਅਸੀਂ 368 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ that is what we are talking about the amendment to the constitution okay not only 368 but simple majority ਨਾਲ ਵੀ constitution amend ਹੁੰਦਾ ਹੈ so we are not discussing that right now ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੜੀ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਲਗਾਓ ਜੇ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ऐसा ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ no more XYZ state will be part of India now and constitution hence has been amended so it cannot be there president is mere nominal head से nominal head है real head थोड़ी है तो council of ministers the aid and advice ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ so we are left with only two options which is Lok Sabha and Rajya Sabha both of them can initiate amendments to the constitution कि प्राइवेट मैंबर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लेके आ सकता है कि प्राइवेट मैंबर कॉन्स्टिट्यूशन ਨੂੰ अमेंड ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ There lies the difference लेके आ सकता है remember this okay private member can introduce constitutional amendment bill ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ okay ठीक है जी देखो आज I'm telling you आज there is no distinction between launchpadians and non-launchpadians because any live sessions ਤੋਂ ਬਾਅਦ I believe ਕਿ you all are at par now ਜਿਵੇਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਲਈ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਲਈ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊਇੰਗ ਐਂਡ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਲਰਾਈਟ
ठीक है जी। सो तगड़े हो जाओ हुण। ओके चलो ठीक है, नहीं आ सकता ओ ले आ सकता प्राइवेट मेंबर एंड द राइट आंसर इज लोकसभा एंड राज्यसभा। पास नहीं होता पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब्स द फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फोर्थ शेड्यूल देखो शेड्यूल्स ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਮਾਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਮੋਨਿਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਮਾਰ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੋਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੱਟਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਲਓ, ਪਰ ਮਾਰ ਲਓ ਘੋਟ ਕੇ ਪੀ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਪੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਜਦ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਪੜਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਪਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਦਾ ਡਾਇਲੌਗ ਯਾਦ ਹੈ, ਦੈਟ ਵਾਸ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਾਪਿਕਸ ਐਂਡ ਬਿਲੀਵ ਮੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਪੈਪਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀ ਜਾਓ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਬਟ ਵੀ ਨੈਵਰ ਨਿਊ ਦਿਸ ਬਿਫੋਰ। ਸੋ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਔਲਿਆਂ ਦਾ ਖਾਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਆਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਫॉर whatever institute you are subscribed to, whatever live you are watching, if teacher is telling you ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। So what is fourth schedule? Allocation of seats in the council of states, which is Rajya Sabha. That is what is the correct answer. ठीक है जी। D। अच्छा ये केड़ा शेड्यूल है? Which schedule is this language? And ये केड़ा शेड्यूल है? First schedule. This one. Sorry, I mean first option. ये केड़ा शेड्यूल है? Right. Great. Well done. ठीक है जी। ओके चलते हैं आगे। Which one of the following articles of the Indian Constitution provides that it shall be the duty of the Union to protect every state against external aggression and internal disturbance? Which of the following articles of the Indian Constitution जेड़ा है provides that it will be the duty of the Union? Union की duty है, की duty है कि external aggression ते internal disturbance तो protect करवाना every state को। What is the right answer? Good, Nikhil, very good. Veena, very good. Anjali, very good. Sakshi, good. बड़ी पहला आंसर देते थे सारे ने, आज नेट प्रॉपर चल रहे हैं। ओके राइट आंसर इज 355. Static 1. Match list 1 and list 2 and select the correct answer using the codes given below. कोड्स तुम दिखा दिए, आ लो कोड्स देखो, these are the codes. Okay, डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, वन बाय वन चलांगे, कोड्स वाल नहीं जावांगे। डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कितों बोरो कीते सी? टेल मी द नेम, केड़ी कंट्री तो बोरो कीते सी डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी? बड़े फास्ट हो, टेल मी द नेम डायरेक्टर। ओके आयरलैंड कह रहे हो तुसी, आयरलैंड नु मार्क करके देखते हैं, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स जल्दी फास्ट, यूएसए क्विक, वेरी गुड। फंडामेंटल राइट्स वर बोरोड फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, कॉन्करेंट लिस्ट इन यूनियन स्टेट रिलेशंस, कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट जल्दी, वेरी गुड। ऑस्ट्रेलिया, fine, and then India as a union of states with greater power. Even if you don't know, you're not left with any other option rather than Canada. So A da ki hai? A da is 3, B da is 5, C da is concurrent list in union and state relations 1. So let us see. The right answer is A da 3, B da 5, C. B da we had 5. So right answer is D. Okay, is that fine? Very good. Which one of the following schedules of the Indian Constitution lists the name of the state and specifies their territories? Very easy question, very easy question, no confusion. Which one of the following schedules of the Indian Constitution lists the name of the states and specifies their territories? हाँ जी, केड़ा जी? Good, good, very good. 1. ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੰਡ ਗਏ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, you don't have any issues with that. First, which article of the Constitution of India says
says no child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any hazardous employment. केड़ा option correct है जी? What is the correct answer? So it is actually Article 24, which is prohibition of employment children in factories. No child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any hazardous employment. ठीक है जी? That is right. 24th. This is easy. ठीक है? What is 21? What is 21? What is 19? 21 talks about procedure established by law. 21 क्या की रहा है? No person to be deprived of his life and personal liberty, again, except according to procedure established by law. No person to be deprived of his life, no person to be deprived of his life and personal liberty except according to procedure established by the law. So जेड़ा procedure established by law है, दूसरा word है due process. Again more information दे रहे हैं थोनू. जेड़ा due process word है ना, this is actually American expression. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ explicitly नहीं mentioned. Explicitly मतलब ओपन तरीके नाल मेंशन नहीं है, बट इट वाज ओनली आफ्टर मेनका गांधी केस. मेनका गांधी केस तो बाद ਇਹ कंक्लूड किया गया सीगा कि जेड़ा ड्यू प्रोसेस है वो एक्सप्लिसिट तो नहीं है, लेकिन इंप्लिसिटली इट इज देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, वेरी पॉपुलर केस मेनका गांधी केस. आर्टिकल 21 नाल ही रिलेटेड सीगा, which included due process of law in the Indian constitution, implicit in an implicit way. Okay, whereas Indian constitution only talked about procedure established by law. All right, तो जे तुसी मेनका गांधी केस दे बारे होर इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो हिंदी चैनल दे उत्ते फुल फ्लेजेड वेरी पॉपुलर वीडियो इज देयर. ओके, so we have even discussed this in our class. Okay, is that fine? Great. दिनेश गोस्वामी कमेटी, देखो कमेटी सारी बहुत इंपॉर्टेंट ने. सिमिलरली दिनेश गोस्वामी कमेटी इज अमंग्स देम. It was concerned with what? Denationalization of banks, या फिर electoral reforms, या फिर steps to put down insurgency in northeast, या फिर problem of चकमास. केड़ा जी correct answer? What is ECI? Nancy Sharma is saying B, Geet is saying B, and then Veena is also saying B. Why are rest of the students mum? Okay, good. Electoral reforms ਦਾ ਅਸੀਂ ਜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਆਇਆ ਸੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਗੋਸਵਾਮੀ ਕਮੇਟੀ. Which one of the following is part of the electoral college of the president but not forum for his impeachment? Important, मतलब president ਸਾਨੂੰ पता है. देखो इंडिया ਨੂੰ रिपब्लिक क्यों किया जाता? Why is Republic of India? Because ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ head of state है, head of state is elected. As simple as that. Head of state is elected. ठीक है जी? Which one of the following is part of the electoral college of the president? So head of state is elected and it is president. और ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਜੇ election हो रहा है ਤਾਂ ਉਹਦਾ electoral college भी है. Electoral college मतलब ਉਹ body ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ elections ਲਈ कर रही है, participate कर रही है. So but not the forum for his impeachment, मतलब ਉਹਦੀ removal ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ नहीं है. ਕਿਹੜਾ ਜੀ? What is the right answer? What is the right answer? What is the right answer? So you're saying D, state legislative assemblies. Baki legislative assembly D, Veena is also saying D, Abneet is also saying D, Mahi Handa is also saying D. और ला दे मेरे भाई. ठीक है, what is the right answer? That's right. नहीं जी कीर्ति दिमन, C is not. मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੇ,
सो ਉਹਦੇ ਚ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ we always say what do we say कि elected members of parliament plus state legislative assemblies plus ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟਡ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਓਕੇ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਡੀ ਨਾਓ ਇਜ਼ ਇਟ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ great which one of the following statements about the duties of prime minister is correct free to choose his ministers only see the word free to choose his ministers only from amongst members of either house of the parliament matlab ਜਿਹੜੇ MPs ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਹੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ is what is the first option second can choose his cabinet after consulting the president of India up to him he may not has full discretion in the choice of persons who are to serve as ministers in his cabinet okay full discretion ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ okay ਜੀ has only limited power in the choice of his cabinet colleagues because of the discretionary power vested in the president of India what do you think is the correct answer कौन करे जी B can choose his cabinet after consulting the president is correct why are you saying B Rakesh Singh A so C right answer is C is the right answer he has full discretion ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਆ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਜੋ ਮੇਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਬੰਨਣਾ ਪਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ MP ਬੰਨਣਾ ਪਊਗਾ ਦੋਨੋਂ ਹਾਊਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰਾਈਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ is that clear ਲੋ ਜੀ ਗੁੱਡ ਚਲੋ great if the prime minister of India belong to the upper house of the parliament if the prime minister of India again a good question ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ upper house ਨੂੰ belong ਕਰੂਗਾ can you name any ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ upper house ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ can you name any prime minister who was a member upper house member ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ very good ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਗੁੱਡ ਬੱਚੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਉਹ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ so if the prime minister of India belong to the upper house of the parliament ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ he will not be able to vote in his favor in the event of no confidence he will not be able to speak on the budget in the lower house he can make statements only in the upper house he was to become a member of the lower house he has to become the member of the lower house within 6 months what is the correct answer ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਰੱਖੋ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹੈ correct answer ਨਿਖਿਲ ਸਿੰਘ D ਨਿਖਿਲ dear ਨਿਖਿਲ consider your answer ਦੁਬਾਰਾ yes he can speak but cannot vote so C he will not be able to vote in his favor in the event of no confidence motion this is the correct answer मतलब ਇਹ ਹੈ कि देखो चाहे कोई भी मिनिस्टर चाहे राज्य सभा ਦਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਹਾਊਸ ਚ ਆਵਾਜਾਈ ਉਹਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਹਾਊਸ ਚ ਹੈ so he will not be able to vote in his favor in the event of no confidence motion मतलब voting ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬੋਲ ਸਕਦਾ okay Nikhil is asking why not D why not D ठीक है सुनो he has to become a member of the lower house within 6 months after being sworn in Nikhil ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਹੈ
जे तुसी मिनिस्ट्री विच जाना यू ओनली हैव टू बी MP, दैट्स इट। थोनू MP बनना पऊगा, नथिंग मोर नथिंग लेस, MP बनना पऊगा। MP बनन लई तुसी लोक सभा दे भी मैंबर हो सकदे हो, तुसी राज्य सभा दे भी मैंबर हो सकदे हो। आ रही गल समझ? हुण जे तुसी लोक सभा दे मैंबर नहीं हो, राज्य सभा दे मैंबर हो और तुहाडी पार्टी जित जांदी है तां उदों तुहानू की बनाया जा सकदा है, कोई भी मिनिस्ट्री दित्ती जा सकदी है। जे तुसी मिनिस्टर हो, इफ यू आर अ मिनिस्टर बट यू आर नॉट मैंबर ऑफ ईदर हाउस, यू आर नॉट मैंबर ऑफ ईदर हाउस, फिर तुहानू 6 महीने दे विच मैंबरशिप लैके आना पऊगा। मतलब चाहे तुसी प्रधानमंत्री हो, चाहे तुसी कोई होर मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो, डिफेंस मिनिस्टर हो, लॉ मिनिस्टर हो, विच एवर मिनिस्टर you are, you have to be member parliament is the condition, okay, that's it, within 6 months। and if you are already member parliament, चाहे लोक सभा तो चाहे राज्य सभा चो, फिर तो तुसी ये 6 महीने वाली कंडीशन लगदी नहीं। ठीक है जी निखिल, इज दैट फाइन? ओके, डाउट क्लियर है? ओके गुड, चलो चलिए। Which one of the following statements about a money bill is not correct? Which one of the following statements about a money bill is not correct? Which of the following about money bill is not correct? A money bill can be tabled in either house of the parliament. Acha, chalo. The Speaker of Lok Sabha is the final authority to decide whether a bill is a money bill or not. Okay. Rajya Sabha must return a money bill passed by the Lok Sabha and send it for consideration within 14 दिन। यही तो गल तुहानू मैं दसी सी कि राज्य सभा का अपर हैंड क्यों नहीं है, लोक सभा का क्यों है। द प्रेसिडेंट कैनॉट रिटर्न अ मनी बिल टू लोक सभा फॉर रिकंसिडरेशन। जेड़ा प्रेसिडेंट है कैनॉट रिटर्न अ मनी बिल टू लोक सभा फॉर रिकंसिडरेशन। ओके, सो व्हाट इज नॉट करेक्ट? Money bill can be tabled in either house of the parliament is a statement which is not correct because Rajya Sabha च money bill nu place नहीं कीता जांदा। Consider the following statements about Attorney General of India. Attorney General कौन होता है? Can you tell me? चलो यही दस दो, is it a constitutional body or non-constitutional body? If it is a constitutional body, say yes. Say yes. If it is a non-constitutional body, say no. Okay. Okay, Nancy is saying yes, Rakhi is saying yes, Rolly is saying yes, Geet is saying yes, Sakshi is saying yes, Avneet is saying constitutional, Nikhil is saying yes, Mahi is saying yes. Very good. So no वाला कोई नहीं है। Highest law officer, constitutional, very good, impressive. गल समझ आ गई? So जेड़ा अटॉर्नी जनरल है, he is the highest law officer। पहला भी एक्सप्लेन किया सी, तुहानू दोबारा एक्सप्लेन कर रहे हैं। की एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इवन गवर्नमेंट नीड्स लॉ ऑफिसर, इजंट इट? गवर्नमेंट के भी तो अपने केसेस होंगे, वैसे तो जेडे भी क्रिमिनल केसेस होंगे सरकार ही लड़ती है। मैं तुहानू ये पहला भी एक्सप्लेन कर चुके अपनी प्रीवियस वीडियोस, आज सारा डिटेल डिस्कस नहीं करूंगा। जेडे भी क्रिमिनल ऑफेंसेस होंगे हैं उन्हां दी जेडी वकालत की जाती है सरकार वालों की जाती है। जे क्रिमिनल ऑफेंस दे विक्टिम तुसी हो, थोड़ी वक्री गल है जे तुसी अपना एडवोकेट नाल लेके जाना चाहते हो, बट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जेड़ा हुंदा है ओदा बहुत बड़ा रोल होंदा है। दैट मीनस जेड़ा सरकारी वकील हुंदा है ओदा बहुत बड़ा रोल होंदा है। इहदे नाल नाल तुहानू दस भी दवांगे सरकारी वकील दी नौकरियां भी पंजाब सरकार ने कड्डियां होई हैं, इस तो इलावा होर भी बड़ियां नौकरियां ने, डोंट मिस एनी चांस। ओके, एनी हाउ ਤੇ ਵੀ ਗੈਟਿੰਗ ਬੈਕ ਔਨ ਟੂ ਦ ਟੌਪਿਕ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਵਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵਕੀਲ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੇਸ ਤਾਂ ਸੂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰਸਨ ਨੂੰ। ਓਕੇ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੂੰ ਸੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਰੈਕਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ। ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੜਨ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ, ਸਟੇਟ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਐਸਟ ਲਾਅ ਆਫਿਸਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ। ठीक है, is that clear? So attorney general is the highest law officer, which is a constitutional post, that is correct, and is appointed by the president of India. He must have the same qualification as are required for a judge of the Supreme Court. He must be a member of either house of the parliament. Is this correct or not? ये सही है कि गलत है? He can be removed by impeachment by parliament. कि ये सही है कि गलत है? What is the correct answer?
वेरी गुड बच्चों, करेक्ट आंसर इज 1 and 2, शाबाश। एक्सप्लेन कर देना है। सो he need not to be a member of either house of the parliament. Can he participate in the proceedings of the houses? कि houses ਦੀ proceedings ਦੇ ਵਿੱਚ attorney general ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ participate ਕਰ ਸਕਦਾ, is what my question is। ਕਰ ਸਕਦਾ, but ਕੀ ਉਹ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਉਹ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਦਾ? That's right, he cannot vote, however he can participate. That is what is the correct answer. Is that fine? Very good। चलिए आगे। The primary function of finance commission, finance commission ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਡੀਅਰ ਬੱਚੋ। finance commission ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿਹੜਾ? What article talks about finance commission? So primary function of finance commission, see, understand, primary function of finance commission is to distribution of revenue between center and states, prepare the annual budget, advise the president on financial matters, allocate funds to various ministries of the union and states. So is it distribution of revenue between center and state? Annual budget nu prepare karna? Can you tell me annual budget kaun prepare karta? Who prepares annual budget? Advise the president on financial matters या फिर allocate funds to various ministries and the union and the state and the government. What is the correct answer? So you guys are saying C, advise the president on financial matter. Article 280. Very good, very good. Shabash. Tagde. So Article 280 you are saying, okay, advise the president. Amanpreet is saying finance ministry. Can you please tell me the department, name of the department jada prepare karda hai budget nu? I'm not only talking about the finance ministry. Ministry of Finance is very easy. I am talking about the department jada budget nu prepare karta hai. Tell me the name of the department. Tell me the name of the department jada prepare karta budget nu. That's right, Department of Economic Affairs. Very good. ये थोनों चीज़ा पता होनी चाहिए। Okay, good. So right answer is advises the president on financial matter. This is the right answer. So now you see primary function of finance commission. Finance commission ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? Finance commission constitute ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ constitute ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ constitute ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ dear finance commission, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਲਾਰਜਲੀ ਦੇ ਆਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਅਪਨ us also, union also, for the dispersion of the funds as in for the expenditure which they have to make। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇ ਪਾਵਰਸ ਲਿਮਿਟਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਰੈਵਨਿਊ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਟਰਸ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ ਇਹ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। फाइनेंस कमीशन का काम होता है। यू शुड नो हुन फाइनेंस कमीशन जेड़ा किनवा फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट होया प्लस ਉਹਦੇ चेयरमैन कौन ने, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। ओके सो की गल कर रहे थे फाइनेंस कमीशन दी। जिवें पहला फाइनेंस कमीशन ने कहा सीगा कि 32% फाइनेंसेस शेयर करने चाहिए, 32% ऑफ द टोटल टैक्सेस जेडे भी उन्होंने रिकमेंड कीते सी। उस तो बाद उन्होंने कहा 42%। जेडी चेंजेस है हुंदे रहंदे ने। इज दैट फाइन? ओके good. So that is what is finance commission. The parliament can make any law for the whole or any part of India for implementing the international treaties. The parliament can make any law for the whole or any part of India for implementing the international treaties. Okay, with the consent of all states, with the consent of majority of the states, with the consent of the states concerned, या फिर बिना किसी कॉन्सेंट तो लोड़ ही नहीं पार्लियामेंट ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੌਨਸੈਂਟ ਲੈਣ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ? ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੀਟੀ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਅ ਮੇਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੈਨ ਮੇਕ ਐਨੀ ਲਾਜ਼ ਫॉर द ਹੋਲ ਔਰ ਐਨੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਇੰਡੀਆ ਟੂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੀਟੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਯੈਸ। ਦੇਖੋ ਐਟਲੀਸਟ ਆਈ ਐਕਸਪੈਕਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਆਈ ਮੀਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੜਿਆ, ਨਾਟ ਮੈਨੂੰ ਪੜਿਆ, ਤੇ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਟੈਲ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਓਕੇ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇਵਨ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੂਡ ਕਰਕੇ
ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੂਡ ਕਰਕੇ ਲਾਅ ਮੇਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਨ ਦਾ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ। ਸਟੇਟ ਮੈਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਅ ਮੇਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੀਟੀ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਯੈਸ ਇਟ ਕੈਨ ਹੈਪਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਗੁੱਡ, ਇਟਸ 253। okay, you're talking about 253. Can you tell me the other articles? Can you tell me the other articles? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ passes resolution 1-1 करके राज्य सभा passes resolution 2 or more states request 3 इंटरनेशनल ट्रीटी की गल हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन जब तुम मेन्स दिंदे हो ना, जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, दिस फॉर्म्स पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, मेन्स की प्रिपरेशन का पार्ट होता है। दैट्स राइट। 249 250 252 what is the emergency provision? What is the emergency provision? What is the emergency provision? Right, ठीक है जी। 52 and 56 fine, good 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 good। चलिए आगे। Which one of the following bills must be passed by each house of the Indian Parliament separately by special majority? Which one of the following bills must be passed by each house of the Indian Parliament separately by special majority? हाँ जी दसो। Ordinary bill ਨੂੰ pass ਕਰਨ ਲਈ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ how many types of bill we have? Ordinary bill, ठीक है, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ we have money bill, then we have constitutional amendment bill, then we have financial bill। 17 ओके। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਰਡੀਨਰੀ ਬਿੱਲ। ਆਰਡੀਨਰੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ। ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਅਪਰ ਹੈਂਡ ਹੁੰਦਾ। फाइनेंस बिल अमेंडमेंट बिल, no, again it has to do with the financial bills and the money bills। is it constitutional amendment bill? That is right, it is constitutional amendment bill। ठीक है जी, this is easy question, not much difficult। I hope you are gaining। ठीक है, I hope you are gaining। so see, there's always, it is always good whenever you go for live lectures। ਜੇ ਤੁਸੀਂ live lecture ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ attend ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, participation is something which encourages you to learn more। ठीक है, if I am sitting in a room and I am studying, I am sitting in a room and I am studying for let's say 6 hours and I am thinking कि यार I am doing very good very good very good, 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे मैं पढ़ रहा हूँ। बट जे तुसी अपने वो शैल चो बाहर निकलोगे ना, then you will get to know कि there are people who are studying for 12 hours 14 hours and tests ਦੇ ਵਿੱਚ they are scoring very high marks। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੀਅਰ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਕੰਪੀਟੀਟਰਸ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ YouTube is one that platform ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੌਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਪਲੇਸ ਨੂੰ ਗੌਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਓਕੇ, ਸੋ ਆਲਵੇਜ਼ ਟਰਸਟ योर गट। ना मैनू ना किसी होर नूं, थोड़ा गट की कहंदा जिथे तुसीं ज़्यादा परफॉर्म करते हो। ओके, local self government can be best explained as an exercise in local self government। is it direct democracy? Can you tell me the tools of direct democracy? ਜਿਹੜੇ tools हैं ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ हैं direct democracy ਦੇ? referendum, plebiscite, recall, initiate। local self government can be best explained as an exercise in democratic decentralization। local self government ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲਸ ਦੱਸ ਦਿਓ local self government ਦੇ। can you tell me the articles? ਸ਼ਡਿਊਲ ਵੀ ਨਾਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। is that fine? good, shabash, was not expecting, very good। चलिए आगे।
राइट आंसर इज डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। हाँ क्यों है? वाह, कौन बनेगा करोड़पति? एनी हाउ, चलो नजर आ रहे आ रहे नजर तो पढ़ के दस दियो, 500 वाली जावांगे पहला। हाँ जी, आ रहे नजर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ द एग्जेक्टिव? एग्जेक्टिव द पार्ट केड़ा है चो? नजर आ रहे क्वेश्चन के? नहीं आ रहे जी? नहीं आ रहे तो मैं पहुंच जाना आगे। नहीं आ रहे नजर? ओके आ लो, फिर ਤੁਹਾਨੂੰ आंसर भी नाल नजर आऊगा पहला। लो एक एक करके। Which one of the following is part of executive? Member of legislative council, member of, आंसर देता है सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। तो सी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट मिनिस्टर्स, दे ऑल आर एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव, ठीक है जी। ये सारे क्वेश्चंस ही इदा हो रहे हैं। जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी फिगर इट आउट। मैं बोल रहा द वोटिंग एज इन इंडिया वॉज लोअर्ड फ्रॉम 21 टू 18 ईयर्स। 21 टू 18 ईयर्स वोटिंग एज ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, 21 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਥਰੂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ? That's right, PM Rajiv Gandhi through constitutional amendment. Okay, so right answer is B, which is constitutional amendment। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ओके, अगला सवाल देखो, पता की हो रहा है एक्चुअली देयर सम प्रॉब्लम, आंसर पहला जाता है, सो थोड़ा कंपटीशन नहीं मैं हैम्पर करना, मैं सवाल बोलता जाऊंगा। बेयर विद मी फॉर 2 और 3 क्वेश्चन, आई ट्राई टू फिक्स इट आउट। 2 और 3 क्वेश्चन बेयर करो कि किवें करांगे ਆਪਾਂ। मैं क्वेश्चन बोलूंगा, फिर ਤੁਹਾਨੂੰ आंसर ऑप्शन दसूंगा, फिर ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਗੇਜ ਕਰਨਾ। ਇਵਨ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ ਰੈਸਲਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਕਰੋ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਸਾਊਂਡ ਨਾਲ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਾਊਂਡ ਨਾਲ ਜੱਜ ਕਰਨਾ, ਐਦਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ, ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਲੈਵਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਐਨੀ ਹਾउ दिस इज अ जोक, डो नॉट कंसिडर मी सीरियस ऑन दिस मैटर। इनू मैं फिक्स कर रहे हैं इन द मीन वाइल। इन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिवाइडेड द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ स्टेट इनटू, मतलब हिंदुस्तान के संविधान दे विच जेडी स्टेट और सेंटर दी पावर्स हैं वो डिवाइड कीतियां गई हैं। ओके, जेडी डिवाइड कीती गई हैं वो कितनी लिस्ट है? 2 लिस्ट, 3 लिस्ट, 2 लिस्ट दे विच, 3 लिस्ट दे विच, 4 लिस्ट दे विच के 5 लिस्ट दे विच? पावर्स जेडी डिवाइड कीती गई हैं बिटवीन स्टेट्स एंड सेंटर, powers and function of states। good, very good, impressive। so right answer is 3 list। केडी लिस्ट है? यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट। लो 1 2 3, let us skip to the good part। nah, चलिए। on the subjects mentioned in the concurrent list, laws may be enacted by, ਜਿਹੜੇ concurrent list ਦੇ ਉੱਤੇ सब्जेक्ट्स ने उन्होंने ਜਿਹੜੀ laws है it may be enacted by, कौन enact कर सकता है concurrent list ਦੇ ਉੱਤੇ? कौन कर सकता है? states and the union, union alone, states and the union territories। good, both states and the union, both states and the union is the right answer। लो 2 3 4, the joint session ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। okay, of both the houses of the parliament is summoned by। joint session ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਨ ਕਰਦਾ ਜੀ? this is what the question। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ क्वेश्चन ਸੌਖੇ ਆ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ। ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਜੀ ਸਮਨ joint session ਨੂੰ? okay, presided by speaker। joint session ਕਿਹੜੇ ਬਿਲਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਚੱਲੋ। joint session ਕਿਹੜੇ ਬਿਲਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦਾ?
ਕਿਹੜੇ ਬਿਲਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜੀ? ਆਰਡੀਨਰੀ ਬਿਲਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ? ਇਜ਼ ਇਟ which majority? देखो polity constitutes very important module for your any exam, PPSC Punjab, civil services, UPSC, IAS, whatever civil services, मतलब so consider this, and moreover it is very easy, moreover ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ easy, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, till the time I figure this out ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ break ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। we'll try to solve this and we'll get back like in 2 to 3 minutes, ठीक है जी। ਇਹ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ। ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਸ਼ਨ ਇਜ਼, ਯੂ ਹੈਵ ਆਲਰੇਡੀ ਟੋਲਡ ਮੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰੈਸਾਈਡ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਸਪੀਕਰ ਕਰਦਾ। ਆਰਡੀਨਰੀ ਬਿਲਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਦੈਟ ਟੂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਰਡੀਨਰੀ ਬਿਲਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਪਲੱਸ ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਬ੍ਰੇਕ ਫॉर ਯੂ ਫॉर 2 to 3 minutes, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
आगे जी, वापस आगे। उम्मीद कर रहा हूं आप तक आवाज जा रही है, ठीक है। वेलकम, थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कोई गुलदस्ते लैके खड़े करो यार, इदा थोड़ी गल बनती है। इमोटिकन्स ही भेज दिया करो। ले क्या हाल। चलो एनी हाउ, मैनू लग्या गीत ने लिखा यस एस आर गए, मैं तो खुश हो गया थी, वो लिखा यस सर। चलो चलिए, आई मीन करिए, जाना तो नहीं है। चलो, सो जॉइंट सेशन ए वाला क्वेश्चन आप कर चुके हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट, पॉकेट वीटो। पहला तो मैं दस दो प्रेसिडेंट कोल किहड़ियां वीटोज हैगियां हैं। प्रेसिडेंट कोल किहड़ियां वीटोज हैगियां ने। Tell me that. Then tell me, in pocket veto the President of India can keep a bill for how much duration? How much duration? Okay, absolute, suspensive, and then pocket. Indefinite period of time. That is right. That is right. In pocket veto the President of India can keep a bill for how much duration? Indefinite time। इसलिए तो उन्होंने pocket veto कहने। pocket veto च की हुंदा, जेड़ा president हुंदा वो बिल रख लैंदा अपने कोल और उत्ते कोई एक्शन नहीं लैंदा, ना नन्ना मारदा है ना हामी भरदा है, और उन्होंने पूछा जाता है कि बिल दा की बनया तो कोई क्लीयर कट जवाब नहीं दिंदा। मतलब therefore we have referred this to as a pocket veto कि अपने जेब च पाया और भुल गया। For indefinite time he can keep, यानी जैल सिंह दे टाइम ते एक बार ऐदा होया सीगा when Rajiv Gandhi was there। okay, who is referred to as सुप्रीम कमांडर ऑफ फोर्सेस। ये तो इजी क्वेश्चंस हैं, इन्हां च तो तुहानूं फसना नहीं चाहिए। कौन है जी सुप्रीम कमांडर ऑफ फोर्सेस ऑफ इंडिया? वेरी इजी, इट इज प्रेसिडेंट। सो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी इजी, नॉट टू बी कंफ्यूज्ड। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट्स सीट कैन बी लेफ्ट वेकेंट फॉर हाउ मच ड्यूरेशन? कितनी ड्यूरेशन ਲਈ प्रेसिडेंट ਦੀ सीट ਨੂੰ वेकेंट ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? देखो, या तो प्रेसिडेंट ਦੀ ਕਦ ਵੈਕੈਂਸੀ ਕਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ प्रेसिडेंट ਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚ? या तो ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਵੇ, या रिजाइन कर जाए, इनकैपेसिटेंट हो जाए, ठीक है, या फिर उन्होंने इंपीच किया जाए, वैकेंसी हो जाती है। ऑलराइट, सो जे आप जिक्र करिए कि कितनी देर लिए ऑफिस में वेकेंट रखा जा सकता है, इट इज ओनली फॉर 6 months। कैन यू टेल मी वाइस प्रेसिडेंट कद एक्ट करता? कद एक्ट करता जी? वाइस प्रेसिडेंट कद एक्ट करूगा? ओके, रिजाइन, डेथ, रिजाइन हो जाए, यू आर सेइंग रिजाइन एंड डेथ। सो राधिका इज सेइंग व्हेन रिजाइन, रिमूवल, डेथ। अंजलि इज सेइंग रिजाइन ड्यूरिंग द हेल्थ इशू, वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स। ओके, व्हेन एब्सेंट और डाइड बिफोर न्यू इलेक्शन, डेथ, इंपीचमेंट, डेथ। ओके, सो पॉइंट ये है कि जेड़ा प्रेसिडेंट है वो एक इलैक्टेड सीट है। मैं पहला भी दस्या थानू, इसलिए आप की कहने हैं इंडिया नू एज अ रिपब्लिक। इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट की हुंदा, वो जब एक्ट करता है एज अ प्रेसिडेंट, उस टाइम तो एक होर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं थानू कि जिहड़ी वाइस प्रेसिडेंट की सीट हुंदी है ना, वो नहीं फिर कोई फिल करता। जिहड़ा डेप्यूटी चेयरमैन हुंदा ना राज्य सभा का, वो फिर चेयर करता है राज्य सभा नू। मतलब ये है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है ओरिजिनली वो पोजीशन है जी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन राज्यसभा बन जाता। दिस वी हैव डन। व्हाट आई एम सेइंग कि जो वाइस प्रेसिडेंट है ही इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, पर जब वो प्रेसिडेंट एक्ट करता है उस वेले राज्यसभा का जो चेयरमैन होंदा है वो कौन हो जाता है? आई मीन डेप्यूटी चेयरमैन टेक्स ओवर द सीट। इज दैट फाइन? ओके, व्हेन द पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट इट इज नोन एज। When the power is shared among different organs of government, इनू की कहने हो? Different organs of government. Power is shared between different organs of government. It is known as what? Okay, separation of power. जेड़ा separation of power दा concept तुसी मैनू दस रहे हो, ये थानू कित्थे मिलदा? Separation of power. Where do you see strict compartmentalization? सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सैप्ट जेड़ा है थोनू कित्थे मिलदा? सेपरेशन ऑफ पावर। वेरी गुड, यूएसए,
सेपरेशन ऑफ पावर। इंडिया दे विच की है, देयर इज नो स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर। मैं तुहानू उस दिन भी एक्सप्लेन कीता सीगा, असी फॉलो करदे पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दे विच जे लैजिस्लेचर है तो जिहड़ा एग्जैक्टिव है वो इहदा हिस्सा ही है। सो सिंस देखो दो फंक्शन है, एक है लॉ मेकिंग, एक है लॉ नू एग्जीक्यूट करना, इजंट इट। जे तो दोनों इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं फिर आपां कहांगे इहनू स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर। लेकिन जे जिहड़ा एग्जैक्टिव है इहदा ही हिस्सा बन जाऊगा, एज इन ए लैजिस्लेचर है, इत्थे एग्जैक्टिव भी इहदा हिस्सा है, देन दे विल नॉट बी स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर। इहनू आपां कहंदे पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिहड़ा इंडिया फॉलो करदा है, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड मैनी अ टाइम्स। ओके, a midterm poll is conducted. A midterm poll is conducted when the Lok Sabha is dissolved before completion of its term, an elected member resigns from his seat, there are discrepancies in voting, या फिर all MPs of political party voting resign. मिड टर्म पोल कद होंदा जी? मिड टर्म पोल देखो बड़ा इजी क्वेश्चन है। मिड टर्म पोल कद होंदा है? जब लोक सभा डिसॉल्व हो जाती है बिफोर कंप्लीशन ऑफ द टर्म। लेट्स से 5 साल दी टेन्योर है यूजुअली नॉर्मली, लेकिन वो डिसॉल्व नहीं 5 साल दे विच पूरा ना करके अपना 3 सालों के विच डिसॉल्व हो जाती है, दैन की होंदा फिर मिड टर्म पोल होंदे। ठीक है, दिस वाज ईजी क्वेश्चन, ज्यादा बोझ लैन वाला क्वेश्चन नहीं सीगा, तुहानू सोचना भी ज्यादा नहीं पऊगा। Implementing laws, ओहो ये तो मैं हुनी करा के हटिया तुहानू, so you need to hit this very right. Implementing laws, and everyone those of you who are new should subscribe to the channel, subscribe LaunchPad Education। देखो नाल नाल मशहूरी भी देना जरूरी है, ठीक है ना, फिर किवें आपां सारे रल के पढ़ांगे, गल सही है ना, इसलिए सब्सक्राइब करो, लाइक करो, प्लस सवाल दा जवाब दो। Implementing laws is the function of Implementing laws is the function of executive. Law making is the function of legislature. Implementing is the function of executive. Judiciary the function की है चेक रखना, judicial review करना is what judiciary the function है। आगे गल समझ, आगे गल समझ। आई होप इतने तक कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को। ऑलराइट, चलो आगे चलते हैं। Can a person who's not a member of parliament be appointed as a minister? Can a person who's not a member of parliament be appointed as a minister? निखिल तुसी मैंने एक सवाल पूछा सी ना शुरू च, why not the D option? A ओदा जवाब है। A तुसी जे if you are there then you can understand this well. ठीक है जी। Can a person who's not a member of parliament be appointed as a minister? Can he be? Who's not a member be appointed as a minister? Yes, but he has to become a member of parliament within 6 months of his appointment. ठीक है जी। Any person can become a minister who's not MP provided 6 महीने दे अंदर अंदर उन्हों MP बनना पऊगा। Who can legislate on those residual matters which are not mentioned in central, state and concurrent list? कौन legislate कर सकता है on those residual matters which are not mentioned in central, state and concurrent list? कौन कर सकता जी? जेडी तीनों लिस्ट दे विच नहीं है, ना यूनियन लिस्ट विच है, ना स्टेट लिस्ट विच है, ना कॉन्करेंट लिस्ट विच है, तीनों लिस्ट विच नहीं है। कौन कर सकता है? स्टेट लेजिस्लेचर एक्सक्लूसिवली, पार्लियामेंट अलोन, पार्लियामेंट आफ्टर स्टेट लेजिस्लेशन, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर एज एडजुडिकेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट आंसर? Residuary power with union, parliament only, parliament only. Yes, this is the correct answer, that parliament alone. Do not go by this answer, this is wrong. Okay, this is wrong. Parliament alone can, क्योंकि रेजिडरी पावर्स जेडी असी यूनियन ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, यूनियन ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ रेजिडरी पावर। कैन यू टेल मी ये रेजिडरी पावर ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ? कैन यू टेल मी? The salary of members of parliament is decided by, the salary of members of parliament is decided by, this is very easy question, very easy, Canada right, ठीक है। The salaries of members of parliament is decided by, कौन decide करता है? अपनी salary आप ही decide कर लेंदे ने। इसलिए तो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने multiple pensions भी बंद करती हैं, if you happen to know this। The parliament enjoys the exclusive right to legislate on the subjects contained in,
पार्लियामेंट जी enjoys the exclusive right to legislate on the subjects contained in. देखो word is exclusive, जे तो सिर्फ right दिता होंदा then you would have confused yourself. Word is exclusive, जिवें कहा जाता है fundamental rights दी exclusive jurisdiction किदे कोल है, सेंटर स्टेट रिलेशंस दे डिस्प्यूट्स ਨੂੰ एडजुडिकेट ਕਰਨ ਦੀ exclusive jurisdiction किदे कोल है। जब गल एक्सक्लूसिव आंदी है मतलब सिर्फ और सिर्फ वही बॉडी का जिक्र हो रहा है, एक्सक्लूसिवली ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ है। सो द पार्लियामेंट एंजॉयज द एक्सक्लूसिव राइट टू लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट्स कंटेन्ड इन यूनियन लिस्ट। ठीक है जी, इज दैट फाइन? समझ आ रही है गल इत्थे तक? ओके, नेक्स्ट। Who among the following presides over a joint sitting of the both houses summoned by the President of India? Again, very easy questions. Now we are on to very easy questions. कोई confusion नहीं है। Who among the following presides over a joint sitting of both the houses summoned by the President of India? कौन है जी? What is the correct answer? हाँ जी, very good. Speaker of Lok Sabha. The power to create or abolish the upper house of state legislature belongs to. Power to create or abolish the upper house. देखो states ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ councils ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, upper house states ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, state legislative councils, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ upper house ਹੈ ਉਹਨੂੰ create or abolish ਕਰਨ ਦੀ power ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? देखो इनिशिएशन के काउंसिल चाहिए सानू, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, ये तो कौन डिसाइड कर लेंदा है? स्टेट्स, रिस्पेक्टिव स्टेट्स वुड डिसाइड, दे आर गोइंग टू से दिस टू द पार्लियामेंट, ऑलराइट। लेकिन जेडी पावर है टू क्रिएट और अबॉलिश द अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव बिलोंग्स टू हूम? ओके, दैट इज राइट, इट इज पार्लियामेंट। Which type of emergency has not been declared so far in India? केड़ी emergency जिहड़ी आज तक declare नहीं की गई है? Which type of emergency has not been declared so far in India? Internal emergency due to internal disturbance, external emergency, external threat, state emergency caused due to failure of constitutional machinery, multiple times used, ये भी use कीतियां गई हैं, financial emergency. So you tell me article, इन्हां दे मैनूं आर्टिकल दसो तुसीं किहड़े हैं? जद असीं नैशनल एमरजेंसी की गल करते तो किहदी गल कर रहे हैं, जब असीं स्टेट एमरजेंसी की गल कर रहे हैं तो किहदी गल कर रहे हैं, जब असीं फाइनैंशियल एमरजेंसी का जिक्र कर रहे हैं तो किहदी गल कर रहे हैं? फाइनैंशियल एमरजेंसी एक ऐसा पार्ट है जिहड़ा नहीं डिक्लेयर किया गया। ऑलराइट, ऑलराइट, ओके, फाइन, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड। अरे मैं तो देखी नहीं बोल्स, मैं भी देखांगा। आई एम अ किड एट हार्ट, बिलीव मी, दो आई हैव ग्रोन अप बट आई एम अ किड एट हार्ट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, देखांगा जरूर। एनी हाउ, पीछे टीम करती रहती है ना, सो टीचर्स डोंट डू दिस। ठीक है जी। During financial emergency, all money bills passed by the state legislature are to be reserved for the consideration of. During financial emergency, all money bills passed by the state legislature are to be reserved for the consideration of. For the consideration of. ना बोलो राधिका, मैं शर्मा जाऊंगा। हाँ जी, what is the right answer? Okay, that's right, president. ठीक है जी। राज्यसभा हैज नो रोल इन, किदे च नहीं रोल है राज्यसभा का? इलेक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इलेक्शंस ऑफ स्पीकर, इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। हाँ जी,
क्यों ऑफलाइन वाले मेरे से क्यों घबराए रहते हैं? मैं कहना किसी ने कुछ? हाँ जी, राइट आंसर बिल्कुल ठीक है, इलेक्शंस ऑफ स्पीकर च कोई रोल नहीं है। हाँ जी राखी, क्यों घबराए रहने हो मेरे को? दो तीन बच्चों ने होर भी किया सी, साडा डर लगता है आपसे। मैं फिर पता क्या की किया उन्होंने, मैं कहा डर के आगे जीत है, तो उस दिन तो बाद घट घबराते। अच्छा, बिहाइंड द सीन्स ये सारा कुछ चलता है, नीड टू नो। छड़ दें अपने को जसूस थोड़े च, फिर पता कराने। देखो आई ट्राई टू बी वेरी फ्रेंडली बिकॉज मैं लाइक वन हु इज अ गुड स्टूडेंट, वन हु इज अ गुड स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड वॉट अ गुड टीचर मीनस। ठीक है ना, वो एक्सपैक्टेशंस पता होंगी। जिवें मैं एज अ स्टूडेंट सी, आई न्यू वॉट माई लाइक आई एक्सपैक्टेड फ्रॉम माई टीचर। सो सेम मैं कोशिश करदा कि थोड़ी एक्सपैक्टेशन फुलफिल करा। साही वर्मा जी, फाइनैंशियल बिल्स की डिस्कशन एक फुल फ्लैजेड टॉपिक है, 117 117 एक वो ਆਪਾਂ एक वीडियो बना देंगे थोड़े लिए। होर दसो, चलिए अगे। ओके लेट्स डू इट। When the post of both the president and the vice president are vacant, who among the following officiates as president? मतलब वाइस प्रेसिडेंट भी है नहीं एंड देन प्रेसिडेंट भी है नहीं, तो फिर कौन कंटिन्यू करूगा? दिस विल बी योर लास्ट क्वेश्चन अज दा। इस तो बाद फिर थोनों थोड़ी ब्रेक दी जाऊगी फॉर 20 मिनट्स। नैक्सट फिर थोड़ी क्लास होगी निकिता मैम की। ओके जी, अज लिए इन्ना ही सफर। राइट आंसर इज ए, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सो आई एम गुड, आई एम हैप्पी। किस चीज तो कि यू गाइज आर लर्निंग, मोस्ट ऑफ यू आर गिविंग राइट आंसर, ज्यादा गलत नहीं हो रहे हैं थोड़े, विच इज अ गुड थिंग। ओके सो लगे रहो। आई होप सारे सबजैक्ट्स विच भी थोड़ी यही परफॉर्मेंस है एंड विश यू ऑल द बेस्ट। जे किसी को कोई दिक्कत होवे तां तुसी ऑफिशियल नंबर ते भी पूछ सकते हो, वट एवर योर डाउट्स आर, इररिस्पैक्टिव ऑफ द फैक्ट तुसी लॉन्चपैड दे स्टूडेंट्स हो चाहे नहीं हो, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। ठीक है जी, ओके थैंक यू वेरी मच। चलते हैं आज, बाय बाय।